My wonderful people, lovers of freedom worldwide, my people, you don't read oh, there is fire on the mountain, run, 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 the streets they are talking, individuals are rising up, no time to keep short anymore, everybody is rising up and speaking their mind. The former president of Nigeria, Dr. Goodluck Ebele Jonathan, is saying, it's time for dialogue and not detention. Very Dark Man is urging everyone to speak up. Una already know the very popular activist in Nigeria, VDM. He has a lot to say about this. My people, hashtag free Nnamdi Kanu is going viral, my people. There is fire on the mountain. Run, run, run. So, my wonderful people, Mazi Nnamdi Kanu has been silenced for years. He has been detained for years. But it's time for people to rise up and speak for him. My wonderful people, Joseph Okechukwu has a lot to say. And I go leave una make una listen to everything when Nigerians they talk concerning this matter. He don officially propose October 18 as World Mazi Nnamdi Kanu's Day. Who dey with am for this one? Hey, wahala dey be that o. My people, make we hear wetin dem dey talk. Sowore, they organized protest for the release of Mazi Nnamdi Kanu, and surprisingly, Atiku Abubakar also say we are marching together on the 20th of October. We are marching to Sowore to demand the release of Nnamdi Kanu. It has been long overdue, to be very, very honest, because it is pure injustice. Now, in the north, you don't give amnesty and you set up a peace deal with terrorists who enter villages by people. Do you understand? These people they buy include Nigerian army, Nigerian police, air force, navy, our military men. These people don't buy them. These people are proper mercenaries where they get guns, they're involved in kidnapping, they could enter villages, carry young girls from the age of 10 up, from the age of 9, 10 up. They'll pack them inside bush. They'll sleep with those girls, they will knock them forceful entry. Some of them will burn inside that bush. Those children now they'll come raise them again to be terrorists. And at the end of the day, these people are not supposed to buy, when I bring them, give them peace deal, when I give them amnesty. Then on the other hand, there's a guy called Nnamdi Kanu, where when I say when I carry for treasonable offense, when I say in they instigate violence, you understand? And you say he said a couple of things, right? But guess what? This one not doing those other ones too, but you keep him for prison. Do you understand? What are you keeping him for? And most of the things you are alleging that he said does not have proof. That is why we'll never be prosecuted up to now. When I see the debate for courts for over many years. But this is number one. Number two, you see, a lot of you don't know that this Nnamdi Kanu matter has a lot to do with some politics that is not politics. In what sense? 50% of the people keeping Nnamdi Kanu in detention is actually some of the Igbo elites. Some of the big business Igbo men. I don't want him to come out, right? It's not just the government alone. Some of the big business Igbo men, because they say it as, if this guy comes like this, our business is under threat. Because his fights, if these fights continue, bro, it's going to be a problem for us. I don't know if you understand. That's why you see that the big business Igbo men, they will not put their mouths, they will not lend their voice for Nnamdi Kanu. See him as, even their media spaces have been controlled, right, by this elite. You shouldn't talk about Nnamdi Kanu or talk about this release. Do you understand? Now, when they say they won't go protest that way, Sowore, if any Igbo won't try to join, it gets media team where they don't set up. Those media team will just go online, go to right, say they are planning to set the Igbos up so that if they go and protest, they go by them. They want to reduce the numbers of the Igbos. They want to. That's what you see all over social media. Sowore have been used so that they will drop the Igbos out. Let the government. I will expect that to come soon. The Ohaneses. These men have been in prison for over many years. Other people will do worse than waiting they allege them, then they give them peace deal, then they free them, then they go to their house. But this guy can't be for sale. But anyways, 20th is the day. Who know the Niger? 20th is the date. For me, personally, what am I trying to say? From my own angle, right? It's simple. It's injustice against him. If you are giving people peace deal, for people who do bigger crimes, he deserves a peace deal as well. Yes, leave him alone. Free him. Let him go back to his people. It's as easy as ABCD. Free him. So I'm not gonna go. Anyways, peace and love. Okay, so it pretty much appears we are beginning to make some progress with the campaign for the release of Mazi Nnamdi Kanu. I mean, just a few little steps here and there. But of course, there's still so much more to be done. I want to use this opportunity to applaud Sowore for what he is doing for the campaign that he just launched to free Mazi Nnamdi Kanu, which is gaining some traction right now. And I want to also make a proposal of my own. All right. On my X account, I have repeatedly called on influencers, social media influencers from the eastern part of Nigeria, of Igbo extraction, or even any social media influencer from any part of the world, or any part of Nigeria or Africa. I am calling on all of you. I'm very particular about the ones from the east because we have a culture of always raising up to help when we hear the cries of our siblings. That is what we call Onolubewanne.
Abanos, if you hear the outcry of your brother in pain or in distress, you don't run away. You run towards him for help. It's who we are. So, my proposal is on the 18th of October, 2 days before the proposed Free Nnamdi Kanu protest that Sowore is proposed or is planning. On the 18th of October, I'm asking all influencers of conscience, wherever you may be in this world, can we declare that day as the World Nnamdi Kanu Awareness Day? The day we make the world aware of the plight of Nnamdi Kanu. In other words, on that day, from morning till the end of that day, the only posts allowed on our social media handles across all platforms would be posts about Nnamdi Kanu, his legacies, what he has gone through, what he is going through, what he stands for, and the need to release him to his family. We have to do this because it has gotten to the point where this is becoming irritating, especially given that recently the same Nigerian government that is holding Nnamdi Kanu in detention for all these years had the effrontery, the temerity to go into a peace talk with genocidal murderers and terrorists who kill Christians and Muslims as well in Nigeria, and allow them to majestically ride into a venue where they had peace talks and meetings with the government. But a man who is a freedom fighter who actually set up an organization to protest the injustices meted out to his people is held in detention. This guy was picked up all the way from Kenya and shipped to Nigeria. They said it was Interpol. Interpol later said they didn't have anything to do with it. They said he was jumping bail. At the end of the day, we are asking, how is it that someone who was sitting at home waiting for his time in court was invaded? The military went to his home and they weren't going there to have a handshake with him. The military didn't invade his home to go and have tea with him. They came armed and they came there violently. And the man literally escaped with his life and went abroad. Eventually, you guys still managed to lure him into the place where you extracted this guy and forcefully brought him to Nigeria to put him in detention. Till this very day, 4 years on, you haven't been able to bring charges. 4 years on. Adjournment, adjournment, adjournment. And while this is happening, you're having meetings with terrorists who have been killing, maiming, decapitating, destroying, disemboweling people, taking over ancestral homelands and farmlands. They were doing it before your meeting. They went after your meeting to continue doing it, and nothing is done to them. How do you continue to justify this? Even if you, as an influencer or as a citizen of Nigeria, even if you had a problem with Nnamdi Kanu, can you not look at the double standards? Can you not see the injustice? That this kind of injustice is not just meant for Nnamdi Kanu. It will come to everybody. When Boko Haram came, we all said, oh, it's far north, too far away from us. Where are they today? They are in Kwara. They are residing in Benue State. They've taken over local governments that once belonged to Christian farmers, and they have renamed them after their own names. And they are spreading further and further down south. Because we saw it then and said, no, as long as it doesn't concern me, I don't need to bother. This is the tragedy of what has happened to our people in Nigeria. It doesn't concern me. That's for them. I think the time has come for us all to wake up. Injustice to one should be injustice to all. Regardless of how you feel about Kanu, regardless of what you think of his movement and campaigns, what is happening is a dangerous, dangerous precedent. If we allow it to fester, mark my words, everybody will get a share of the bite, of the poisonous, venomous bite of the serpent. This is unconscionable. It is unheard of. It is unbelievable. We have even Boko Haram members that are called, in quote, repentant Boko Haram. They have seasons of releasing hundreds of them. Nnamdi Kanu is not qualified to be a repentant, is not qualified to be forgiven, to be pardoned for whatever, if he even did anything wrong. The Boko Haram killers, who are still killers, are being pardoned and reintegrated into the society. But this one cannot be pardoned. There's no other reason other than the fact that he's an Igbo man. And this was the very reason he even started the same organization that many of you are afraid of today, called IPOP. This was what brought about IPOP, this same level of injustice and neglect and humiliation of an entire nation of tens of millions of people. Igbos make up the second largest population after the indigenous population in every single state in Nigeria today. Nobody has told you the truth about how many we are. When they do proper census in Nigeria, you will know how many Igbos are. You will know who really has more population in Nigeria. And yet you think that it's okay to continue to oppress these people. Enough is enough. Let us dedicate October 18, 2025 as the day we let the world know the plight of Nnamdi Kanu. Make up.
Mayor ka ile anya Sowore omoyele Sowore apụtara maka onye agakwu n'ihu nkwa emengari iwe gasoro ọkụ maka ịtụ Maazị Nnamdi Kanu okpokoro who is who ndị n'ime ama ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ka ha sonye onye ukwu na onye nta ọbụladị ụmụafọ ala anyị ka ọkpokoro ka ha sonyere ya na ya bụ njem a ọ chọrọ ịzọpụ n'ikpeazụ ewepụtala ụbọchị ya ga-eme ya bụ ngagharị iwe nke udo ga Abuja October 20th of this month ka ọ ga-afịatụ ya bụ ngagharị iwe ha chọrọ ime ruo Aso Rock October 20 ma ya kwuo elekere 7 nke isi ụtụtụ ka ọ ga-ebido kedu ka esiri hụ njem a Sowore zọpụrụ nke mbụ ana m ekelegori Sowore na ịpụta because o nwere ihe dị n'akwụkwọ nsọ Baịbụl sị na Chineke ga-eme ka gị na ndị iro gị dị n'udo Sowore nwere ike ọ bụrụ na ọnwa gọọmenti mana Chukwu nwere ike iyuzie maka na ọ na obi Fero ka e tere Moses zọpụtara ụmụ Israel God can use anything to do his miracle ọ jụrụ Moses kedu ihe ji n'aka what is in your hand kedu ihe iji ọsị ala o ji mbara ọsị ya tinye na mmiri o tinye na mmiri oke ụzọ what God cannot do does not exist God can use anybody Jesus kwuru na Baịbụl sị na ji refitu ọ bụrụ na agaghị ife m aga m eme nkume ka ofe m ebe ndị Igbo na-eru n'ọgba achọghị ịpụta ka ekwe okwu Nnamdi Kanu Chineke ga-eweta Sowore Chineke ga-eweta Sowore ebe ndị ọchụ gara m a na-agba kpotokpoto ọ ga-eweta Sowore my brother ekenegoro gị thank you very much na-afụ ihe dịka nzọụkwụ ndọrọndọrọ ọchịchị na-afụ ya na adịghị na-afịa dịka nzọụkwụ ndọrọndọrọ ọchịchị maka na ọkpọrọ ma Peter Obi ma ndị ọzọ bụ ndị Igbo ọ na-eru okwu ka anyị ana m ebe anyị eke na VOP ọchị oche of October mụ na Sowore ga nọ n'iru na-aga n'iru Aso Rock aga m eso ya nọ n'iru na-aga n'iru Aso Rock tụrụ bụ ana m nwanne m ana m Nnamdi Kanu amaghị ihe o mere ihe ọ na-ekwu mmegide anyị ndị Igbo n'ọrụ Chukwu ntị isi na ndị nwere nkwenye n'otu Tinubu ji Nnamdi n'osi na-echi Nnamdi Kanu onwe ihe ji aka Nnamdi Kanu kọtụ kwuru ya ọ bụ na nke Tinubu kọtụ kwuru ya na nke Buhari mana Mayor Tinubu kwesịrị ọbata maka na mgbe kọtụ na-ekwu na Buhari anyị na-ahapụgo Nnamdi Kanu ma ọ na-adịzi anyị ka ọsị ka Buhari dị ka ọ da Buhari adị ndị Chukwu esi ike ugbu a na-enweziri onye isi bụ Tinubu o kwesịrị ọpụta ọsị Nnamdi Kanu naba o gosi na Tinubu ji Nnamdi Kanu Tinubu na-ezinụlọ ya na anyị nwanne anyị President Ahmed Tinubu let Nnamdi Kanu bụ enweghị ihe nji aka iji gosi ọ bụ onye isi ala ihe nji aka ji nwụ na kọtụ ebubesịra bụ Nnamdi Kanu ka ọ naba ihe Nnamdi Kanu na-azọ nwere onwe ọ dịghị azọ prezident ọ dịghị azọ gọvanọ ọ dịghị ka anyị nwa na-azọ ọchịchị ihe ọ na-azọ tụmekwa na-emegide ndị Igbo ihe na-asị ndị Igbo seaport ihe na-asị ndị Igbo international airport ihe na-asị ebusiri ndị Igbo ihe na-asị ndị fana gazi edekwa ahụ ime onye Nnamdi Kanu na-ekwu oche ọma nke n'igwe ka ọ na-ezi ihe ka o siri metụtakwa ya bụ ngagharị iwe a Sowore chọrọ ikwu n'ihu nkwa e nwere ozi Sowore wepụtara n'ụbọchị ụnyaahụ na obi onye isi ala ewerego DSS na-akpọtụrụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na-egwu okwu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Igbo ka ha gara isonye na ya bụ ngagharị onye Igbo ọbụla na-eru okwu na iwu gọvanọ iwu sineti na iwu House of Reps na echi gọvanọ bifọ anyị na-ahụ on 20th of October n'iru nkwa ịga Aso Rock ndị Igbo ma na onye asọrọ ndị na-egbu ndị Igbo ndị Igbo ma Peter Obi nwere ike iwe target for them anyị ndị Igbo nwere ike gbaka agbaka ọsọ Peter Obi mgbe ya chere ka anyị ga mana ndị ọzọ ha ga-epụta n'iru nkwa ka mkpuchi anya Sowore kwuru n'ụbọchị ụnyaahụ ka ọ sị na obi onye isi ala ewerele DSS na-akpọtụrụ ndị niile ya kpọrọ aha ha ndị niile ama nke ọma na-egwu okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya kpọtụrụ aha ha ka ha sonye na ya bụ ngagharị iwe na-akpọtụrụ ha n'otu n'otu dọọ ha aka na ntị ka ha ghara isonye na ya bụ ngagharị iwe na ya bụ ngagharị iwe bụ ngagharị iwe chọrọ iji ebute nsogbu n'ọgba aghara n'ala anyị bụ Naijiria Sowore sị na ụjọ akparala ndị a n'aka mana ọ sị na nke agaghị egbochi ya 20th of October ọnwa na ọ ga-afịatụ Mayor ọ bụrụ na ile anya na ya bụ post Sowore post na Facebook ya ndị gọvanọ ise na-achị Igbo kpọtụrụ ha ndị ọzọ sinetọ ha otu aka kpọtụrụ ha n'otu n'otu ọ bụrụzie na 20th of October 7 AM elekere 7 nke ụtụtụ ọ bụrụzie na ndị a niile kpọtụrụ ha ndị gọvanọ ndị sinetọ ha enwenye nke ahụrụ onwenye n'ime ha nke ahụrụ kwụ n'ihu nkwa ọgọsị ndị Igbo a na-ekwu ka mgbe na ndị ji Nnamdi Kanu ndị Igbo mostly ndị APC ọ bụrụzi Tinubu na ezinụlọ ya ha so ịma gentị onye isi ala listen ihe onye isi ala na ezinụlọ ya ezinụlọ onye isi ala ma Dev Umahi ha sokere ezinụlọ ya ndị ga na-arụ ya ọrụ ezi ịmakọ ya na ezi ụlọ ndị nọ n'ime gentị akọrọ gị ihe wezi ụlọ bụ ndị agwa gị na ha na-emegide ndị Igbo na Chukwu achọzie na ndị Naịjirịa achọzie amụ amụ Mayor John Echefu ga nọ n'iru nkwa with Sowore anyị na-aga utu ndị ọzọ na-eru n'okwu maka that big assemble like set abalị ibe ota DSS ota DSS agwaga gị bikos mụ na anya adịghị ota DSS na-akpọtụrụ ndị mmadụ na-adọ aka DSS kpọm Mayor ka atọ maka ntị ka mụ atọkwa maka ntị ha kpọ ntọ maka ntị m tọkwa ha maka ntị ọ bụrụ ịtọkata aka ntị onwe ihe ha meburu ebe a na-akpịcha imegide nọset Naijiria mana Mayor anụrụ na mgbe ha chọrọ ịdọka akwa gị n'obere ụgbọala ọzọ ka isi debe mgbe ha dọkara akwa gị si n'okpuru moto mmịa pịa ma onye isi agha ile oge a na-eme interview oge ndị CNN gosi ilecha anọ m akụ m n'ihu nkwa kwugide n'ihu nkwa 6:30 anyị agha ga-aga mgbagbo ụmụ nwoke onye nwoke were ahụ nwoke Herod si ndị 3 wise men anụwa gaa nụ for Jizọs ụlọ lọtachazie alatawazie ụzọ ọzọ isi chọrọ anyị ga-akpọta gị so onye na-ekwu biko ụmụnna ndị Igbo ọnụ na-eru n'okwu pụtanụ n'igwe anyị ga-ekwu okwu maka nwanne anyị ka nwanne maazị n'ihi anyị ka maazị Nnamdi Kanu ji nọ n'ime nga maka nke ya ụfọdụ ndị na-asị ịmana ihe a bụ na Abuja ka a ga-eme ya ụfọdụ ndị na-asị ịmana onye ọbụla agaghị akacha Abuja maka ihe aka mgba ụzọ ndị na-aga Abuja ha nọ n'ụlọ n'ekpere ndị gara Abuja ekpere ụfọdụ ndị na-asị ndị ọzọ agaghị aga Abuja ndị na-agaghị Abuja dịka ndị ga-anọ na steeti Lagos na ndị n'ala Igbo nakwa steeti dị iche iche n'ala anyị bụ Naijiria ndị a niile ihe maazị Nnamdi Kanu chọrọ ngwere onye ọbụla nọ n'ụlọ sit at home ọwụ ezigbo atụmatụ ezigbo ya ka njisi ndị na-aga abịa Abuja ha nọ na-ekpe ekpere ọbụla ha nọ that day ebe niile onye Igbo nọ n'ụwa niile ị nọ na America ị nọ na Europe ị nọ na Asia that day that 20th of October sit at home ebe ọbụla ị nọ iji kwanyere ndị Igbo
na-aga ikwu okwu akpara anyị maazị Nnamdi Kanu okwu ebe ọ bụla ị nọ ị bụrụ onye Igbo ma iwe onye Yoruba ma iwe onye Hausa mmekpa ọ na-emegbu maazị Nnamdi Kanu adịrọ mma that dey sit at home ka were kwa gị nwanne anyị nwoke maazị Nnamdi Kanu okwu Mayor Mayor nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị ugbu a dịka Sowore pụtara maka onye akwụrụgo n'ihu nkwa Atiku Abubakar apụtala n'otu awa gara aga enwere ihe Atiku Abubakar dere na Facebook ya ọ sị na njichi agara n'iru chiche maazị Nnamdi Kanu bụkwanye ọnya n'ala anyị bụ Naijiria na ahụbụkwa nke jụrụla ịla ala ọkachasị ka o siri metụta iwu na-achị ala anyị bụ Naijiria na gọọmenti Naijiria ajụla ịga ntị na ya bụ beelu ụlọikpe narala maazị Nnamdi Kanu mana ha gakwara n'iru kwechiri ma jichiri ya o wekwosi n'ihi nke a na ya na-etinye ọnụ ya na nkwado ya na ya bụ ngagharị iwe nke Omoyele Sowore chọrọ ime maka ịtọhapụ maazị Nnamdi Kanu ọ dịghị na nke ikpeazụ It's a welcome ụwa anyị anabata si agụmegwu akwasị akwasị others are asking for peace others I'm asking for justice and equity ụlọikpe yigharịrị ya bụ ngosipụta mpụtara nyocha ahụ maazị Nnamdi Kanu kọdịzie n'abalị 16 nke ọnwa ụfọdụ ndị sị na ndị akakwara na itinye ihe ụbọchị a na-aga ụlọikpe ka ọ ga-abụ ha na-azụ ije onye ọ na-awa ikpe onye ọkaikpe ọnụ ọwa ya bụ ikpe onye ọbụla lawa enwere stage 1 nwere stage 2 maka nke a bụ stage 1 ihe a nọ na incubating stage 1 anyị ga-agba DSS sorapụ onye a na ọnụ n'aka ije kidnap mmadụ dote ya anyị gba DSS ka alapụrụ anyị nwanne anyị anyị gbacha DSS ekwerọ a ga-aga court on 26 anyị gawazie na court so one after the other na anyị ebidogo anyị ebidogo ihe kachasị mkpa na ebido so nwayọ we have started a ga-emecha the whole different presidential candidates na different political parties na Nigeria join the movement a ga-emecha president of America Donald Trump depụta were dee free maazị Nnamdi Kanu ihe na-agba m n'isi n'ihi ya mgbe Adigbo na-ekwu maka Atiku bụ eke na ọ bụrụ na dịka Sowore pụtara kwuo ihe a kịta Atiku kwadoro very dark man akwụrụ maazị Peter Obi akwụrụ ọ dịghị ka ndị ama nwezi ihe ọzọ ihe na-agbago jee dee okwu m n'akwụkwọ that day very dark man ga-anọ n'iru nkwa don't be surprised na Atiku ga-anọ n'iru nkwa don't be surprised na Peter Obi ga-anọ n'iru nkwa don't be surprised na so many people na-atụ anya Alex otu nkọ ga-akwụ n'iru nkwa ndị gọvanọ si ala Igbo ka anyị mara ndị na-aga-apụta ka ngwa ndị na-aga-apụta nwere ala Igbo ndị fọma gọvanọ ọkwa ndị fọma gọvanọ proscribe IPOB ọkwa David Obayi na ndị otu ya Mayor ihe nji aka iji anya nabata ihe nji aka ntị mgbaga ntị a na-ekwu ige ntị akwa aka ige ntị ọ bụrụ aka na makwa sonye ala oge proscribe IPOB then Governor David Obayi was the chairman of the Governors of Eastern Forum Governors Forum he's the governor so again proscribe Igbo youth as a terrorist without the concept from the Igbo governors and the man at the head of that movement then Governor David Obayi ina kwa njaka nji Mayor njaka gị na-esi gị anya nabata gị aga na-agba gị steady maka So, my wonderful people, they are proposing October 18th, 2025, the World Nnamdi Kanu date. A day where Nigerians will know what exactly Nnamdi Kanu has been passing through. My people, that man has been through a whole lot. He has been through a lot. My people, do you agree with this particular suggestion? For me, I agree, but do you agree with it? Please leave your thoughts in the comment section. I'll see you all in my next video. Stay tuned for more.